My name is Badaso. I've been teaching economics at Rift Valley University. To get one more new video, please don't forget to subscribe Dorii Tube channel. Then you can get additional new video. Baganagan gara Dorii Tube channel jedhutti dhuftanii kun barnoota economicsii kutaa 11ffaati. Kanko Badaso jedhama. Barsiisaa economicsii Rift Valleytti barsiisa. Video kanarra waan hedduu hubattu jedhee yaada. Barnoota economicsii haala salphaa ta'eetiin hubachuu dandeessu. Kanaaf video haaraa dabalataan argachuudhaaf chaanaalii Dorii Tube jedhu kana like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Concept of your book: theory of the consumer behavior and demand, market structure and decision of the firm, national income and accounting, conception of saving and investment, trade and finance, economic development, sectoral policy and strategy of Ethiopia. Before we are going to discuss grade 11 textbook, it is better to understand first the concept of the economics. The word economy came from the Greek word oikonomikos. Oikos means home, nomos means management. So economics is one who manage household or simply home management. Economics is an important discipline and its importance has increased in recent years in response to worldwide economic problem, particularly global economic recession that started in December 2007. Jechi economy jedhu kan dhufe jalqaba irratti afaan Greek irraa ta'uusaatiin oikonomikos jechuun mana, nomos jechuun immoo bulchuu jechuudha. Kanaaf afaan Greekiitiin economics jechuun nama mana bulchuu kan hoogganu jechuudha. Barbaachisummaan barnoota economicsii kana immoo yeroo ammaa kana maal ta'uufeera dabalaa kan dhufe ta'uusaati. Kunis sababa kufaatii dinagdee addunyaa isa lammaffaa bara 2007 eegalee jechuudha. Kufaatiin dinagdee addunyaa kan mudate inni jalqabaa bara 1930 keessaa kun isa lammaffaadha jechuudha. World Economic Crisis jedhamee beekan seenaa irratti. Every countries that have made rapid progress in the area like medicine, engineering, technology, electronics, and information technology are not free from economic problems. Problems like poverty, unemployment, inflation, recession, population explosion, financial inclusion, and the change in climate are worldwide today. Kanaaf barnoonni economicsii kun biyyoonni hamma fe'e guddatan illee rakkoo adda addaatiin kan isaan irraa bilisa ta'uu hin dandeenye jedha jechuudha. Fakkeenya biyyoonni meedisinii guddatan, injiinaringii, teeknooloojii, elektirooniksii, information teeknooloojii guddatan rakkoo dinagdee irraa maal ta'uu hin danda'ani, bilisa ta'uu hin danda'ani. Rakkoon hiyyummaa ni jira, hojii dhabdummaa ni jira, qaala'insi jireenyaa ni jira, kufaatii dinagdee ni jiraani, baay'inni uummataa dabaluu ni jira, financial inclusion isa jennu kana akkasumas jijjiiramni qilleensaa yeroo ammaa kana inni kun world issue ta'ee jiraani jechuudha. The science of economics in the current form is about 200 years old. Adam Smith, generally known as the father of economics, brought out his famous book An Inquiry into the Nature and the Causability of the Nation in 1776. Not only Adam Smith but also other economists such as Karl Marx, Alfred Marshall, Robbins contributed a lot of development to economics. Barnoonni saayinsii economicsii kun yeroo ammaa kana naannoo waggoottan 200 lakkoofsiseera jechuudha. Adam Smith immoo abbaa economicsii jedhamee beekama, father of economicsii jedhamee beekama. Kitaaba baay'ee beekamaa ta'e kan mata dureen isaa An Inquiry into the Nature and the Causability of the Nation jedhu naannoo bara 1776tti barreessee jiraani. Guddina economicsitiif
Adam Smith qofaa miti kaa. Egaa ekonomistoota hedduutu jira. Fakkeenyaaf kanneen akka Marcus, Alfred Marshall Robbins gahee guddaa taphatanii jiru guddina ekonomiksii keessatti. Overall, economics is a branch of social science that studies about efficient allocation of scarce resources so as to attain the maximum fulfillment of human needs. From the above definition of economics, we can understand those important points. The first one, economics studies about the scarce resources. It studies about allocation of the resources. Allocation of resources should be efficient. Human needs are unlimited. Resources have an alternative to use. Barnoonni economicsii kun egaa damee barnoota hawaasummaa social sciences jedhu sadaan. Kanaaf waa'ee maalii qo'ata efficient allocation of resources yookaan immoo bifa qisaasa'insa hin qabne resources akkamitti akka itti fayyadamnu hir'ina resources jiru immoo akkamitti fayyadamna kan jedhu kan qo'atu waa jechuudha. Hiika economicsii kanarraa immoo qabxiilee kana hubachuu dandeenya. Jalqabarratti economicsii waa'ee maatii waa'ee hir'ina qabeenyaati kan qo'atu jechuudha. Akkasumas waa'ee maalitii waa'ee resources hir'ina jiru kan immoo akkamitti itti fayyadamna jedhu kan qo'atu jechuudha. Akkuma beeknu fedhiin ilma namaa maa'inni daangaa hin qabne resources nuti qabnu immoo hinduma yookaan dhumeeyyiidha. Kanaaf waan dhumaa ta'e kan immoo filannoo barbaachisaa jenna. Kaman itti fayyadama jennee filannoo adeemsisna jechuudha. This is grade 11 economics theory of the consumer behavior. Now let me begin your textbook. Review of cardinal utility. Introduction. What is a consumer? Consumer is a decision-making unit who consume a commodity. Theory of the consumer behavior. When you say theory of consumer means is the study of the individual spend their money income on their preference and make choices given the income and the price of a good and a service. Consumer preferences. Consumer preference means it is a subjective or individual test how consumer would rank any two baskets of the goods as measured by utility. It depends on consumer rank these bundles of goods according to the level of utility they given the consumer. So, kun barnoota keessan economics kutaa kudha tokkoffaati jechuudha. Review of current utility dia akka waan isin kanaan dura barattanitti barnoota irra deebii jedheeti kan inni eegalu garuu isin hin baranne kutaa kurnaffaatti hin baranne akka waan kutaa kudhanitti barattanii review jechaa jira irra deebii jechaa jira garuu isinii faara'a. Kanaaf kutaa sagalees karanatti finneet akka isin beektanan qabxii asirratti isinii dabala jechuudha. Akka seensatti waliin ilaalume consumerii jechuun maal jechuudha? Consumer jechuun gabaabumatti namoota product itti fayyadaman baayerii yookaan bittuu isa jedhu sanaadha jechuudha. Fayyadamtoota gabaabumatti. Consumer is decision making unit who consume a commodity. Decision making unit warra jedhaman naannoo sadiitu jira. Sadii moo afurtu jira jechuudha. Household, farm, government. Isaan kun decision making jedhamanii beekamu jechuudha. Theory of consumer behavior is the study of how individual spend their money income on their preferences. Waa'ee consumer amala fayyadamtoota yookaan amala namoota waa bitanii kan qo'atu consumer behavior nuti jedhu. Akkamitti qarshii isaanii akka isaan product irratti baasii taasisan nutti agarsiisa jechuudha consumer behavior kuni. Consumer preferences are subjective. Filannoon waan tokko filachuu maayini kan dhuunfate egaa filannoon nama biraa irratti hundaa'a. Filannoon nama tokko kanuma isaa irratti hundaa'a jechuudha. Ilaalchi isaatis kanuma isaati isa irratti hundaa'anii jechuudha. Filannoon keenya kun immoo maayini akkaataa product sun satisfactionii nuu kennu yookaan gammachuu nuu kennuun immoo maal goona rank goonee ol keenya yookaan sadarkaa itti kenninee ol keenya kuni sadarkaa tokkoffaa lammaffaa kana wayya jennee maal goona rankii kenninaaf yookaan immoo sadarkaa itti baasnaa jechuudha product isa. Consumer preference again for simplicity let assume two goods
assumption. Strict or strong preferences. That means X may be stronger than Y. This means that maybe there are two commodities that we can consume. So the satisfaction that we can get from consuming the bundles of the Y is greater than that of Y. For example, let us assume there are two restaurants or there are two hotels. This is restaurant X and restaurant Y. Maybe this restaurant X has a good facility in terms of maybe managerial, customer handling, air condition. There are many other facilities maybe, but this one is poor. Therefore, no one is going to go to Y. It's better to go to this restaurant. This is the strong preferences. The consumer strictly preferred X to Y. Weak preferences, more or less related, but this commodity is or this restaurant is better than that of Y. Y is preferred over Y, but the preference is not strong or it is not absolute. Indifference means that the consumer is what? Don't worry about whether he or she consumes X or Y. Both of two products gives the same utility or the same satisfaction. X is at least as good as Y and Y is at least as good as X. So strict or strong preference yoo jennu maal jechuudha? X Y irra caala jechuudha. X Y irra caala yoo jennu filannoon nuti X yaaf qabnu kan eenyu caala Y caala jechuudha. Hoteela lamatu jira jaati asiin bu'aa fakkeenyaaf hoteela X jedhamuu fi hoteela Y jedhamu jechuudha. Hoteelli kun faasilitii isaa cimaa yookaan wanti nuti achitti argan waa hedduutu jira. Hoteelli kun immoo faasilitii isaa xiqqaani yookaan amma akkaataa kastamarii maamilatti qabatan gaarii ta'a. Asitti manaajarri isaanii gaarii ta'a. Intarneetiin jiraachuu danda'a. Waan baay'eetiin faasilitii isaa kan guutame. Inni kun garuu faasilitii hin qabuun jechuudha. Kana jechuun namni kan filata amma hoteela X jedhamu kana filataani jechuudha. Kun maal yeroo sana maal jennaa? Strong or strict preference filannoo isa cimaa isa jedhu sana jechuudha. Lammaffatti weak preference dadhabaa kan ta'e immoo almost hoteelonni lamaan X fi Y walitti dhiyaatu walitti dhiyaatu. Ammallee garuu kamtu caala hoteelli kun gaariidha yoo kana wajjin wal bira qabnee ilaallu jechuudha. Indifference yoo jennu immoo maal hoteelli nuti filannu sun lachuu walqixa fakkeenyaaf walqixa sarviisiin isaan nu kennan akkaataa maamilatti qaban haalli qilleensa iddoo sana jiru nageenyi iddoo sun jiruun lachuun isaatu hoteelonni kun gaariidha jechuudha. Kanaaf X's aqna yoo fayyadamne yookaan hoteela Y jedhamus aqna yoo fayyadamne rakkoo hin qabu jechuudha. Jara lachuu gammachuu walqixa nu kennu waan ta'eef. The concept of utility. Utility is satisfaction or pleasure derived from consumption of good and service. Utility is the power of the product to satisfy human wants. Utility is psychological phenomena. Utility refers to it is abstract. So utility jechuun gabaabumatti gammachuu nuti productii tokko fayyadamuurraa argannu. Fakkeenyaaf productii tokkotti yookaan immoo mi'a wayiitti fayyadamna. Yeroo sana waan itti fayyadamnu sanarraa maal arganna? Gammachuu wayiitti argannaani jechuudha. Kun maal jedhama? Utility jennaani jechuudha. Dandeettii productiin tokko gammachuu keenya nuu kennuu yookaan nuu baay'isuu danda'uuti. Utility maal xiinsammuu xiinsammuu yookaan saayikolojiidha jechuudha. Gara biraatiin utility maal abstract hin mul'atu. Gammachuun keenya kana fakkaata jennee namatti himuu hin dandeenyu. Gurraacha yookaan diimaa dheerinni isaa kana fakkaata jennee namatti himuu hin dandeenyu jechuudha. In general, utility is what? Subjective. It depends on personality. When you say it depends on personality, for example, non-smokers do not derive any utility from cigarettes. Another important point is utility is what? Relative. Means that it is dynamic in nature.
It does not constant all the time. It changes depending on place and the time. For example, the clothes that we can wear during the summer is different from the clothes that maybe we can wear during the winter. Maybe in summer, maybe we use the woolen clothes, and maybe in the winter, maybe we wear the light clothes. And again, the beach and the desert. And no one is wanting to go to the beach during the summer. Maybe the people maybe want to go to the desert during the summer season, and during the winter, maybe the consumer or the people maybe move to the beach. A good has a utility does not mean that the good is useful. Example, alcohol and cigarette. Why utility mainly nama dhuunfarratti hunda subjective yoo jedhu nama dhuunfarratti hunda jechuun personality nama dhuunfarratti hunda. Fakkeenyaaf namichi tamboo hin xuunne gammachuu product irraa wanni inni argatu tokko illee jiru. Garuu namni tamboo xuuxu gammachuu irraa argachuu danda'a. Kan tamboo hin xuunne sun homaa seensi isaaf hiika isaaf hin kennu jechuudha. Kanaaf product tokko yoo itti fayyadamnu namummaa keenya irratti eenyummaa keenya irratti hundaa'a jechuudha. Inni biraa utility is relative comparability nu agarsiisa. Kanaaf inni jijjiiramadha. Utilitiin dhaabbataa miti jechuudha. Utilitiin product irraa yookaan gammachuun keenya dhaabbataa miti. Iddoo iddootti akkasuma yerootti maal ta'a jijjiiramaa. Fakkeenyaaf huccuu yeroo nuti ganna uffannuu fi huccuun nuti yeroo bonaa uffannu tokko miti. Fakkeenyaaf huccuu furdaa ta'ee ganna keessa gammachuu guddaa irraa argannaani. Naannoo bonaa immoo huccuu furdaa uffachuu hin barbaadnu. Maaliif hin ho'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal irratti hundaa'a? Yeroo irratti hundaa'a. Place yoo jennu immoo iddoo fakkeenyaaf namoonni yeroo bonaa naannoo qarqara galaanaa yookaan handaara galaanaa deemuun ho'i waan jiruuf jechuudha. Naannoon handaara galaanaa hin qorraa, kanaaf bona naannoo kana ganna mukaramitti deemu deezertii yookaan immoo naannoo gammoojjii deemu. Ganni ni qorra waan ta'eef ho'a barbaachisa jecha naannoo kanatti deemu jechuudha. Umarratti production tokko gammachuu nuu kenna jechuun production sun faayidaa qaba jechuu keenyaa miti jechuudha. Wanti utility nuu kennu hunduu faayidaa qaba jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf alkoolii yeroo dhugnu maal nuu kennuu danda'a? Utility nuu kennuu danda'a. Garuu alkooliin gaariidha jechuu miti. Sigaaraa xuuxuun maybe utility kennuufii danda'a namicha xuuxu. Gammachuu kennuufii danda'a namicha araada qabuuf. Garuu nama hin xuuxneef immoo araada hin kennuuf. Kanaaf inni maa'inni waliigala sigaaraa xuuxuun bayeessa jechuu miti. Wanti utility kennu gaariidha yookaan bayeessa jechuu hin danda'amu. Approaches to measuring utility. There are two major approaches to measuring consumers' utility: cardinal and ordinal approach. The first one, cardinal utility theory. According to cardinal utility theory, utility is measurable like weight, height, temperature by arbitrary unit of measurement called units in the form of 1 unit, 2 units, 3 units, and so on. Utility is measured in monetary units such as price consumer willing to pay. Utility gara daandii lamaatiin lakkaa'uu yookaan meeshar gochuu dandeenya jechuudha. Kaardinaalii fi ordinaal isa jedhamu jechuudha. Kaardinaaliin kun maal jedhaa? Utilitiin meesharabiliidha yookaan gammachuu keenya lakkaa'uu hin dandeenya. Akkuma ulfaatina lakkoofnu, akkuma waan dheerina lakkoofnu, tempereechara lakkaa'uu dandeenyu meeshaa utils jedhamu wayiitti fayyadamnee tokko lama sadi jennee lakkaa'uu hin dandeenya jechuudha. Utilitiin gara biraatiin maaliin lakkaa'ama? Qarshiidhaan lakkaa'ama. Qarshii nuti gatii nuti piroodaaktii tokkoof kaffalluun irratti hundaa'ee lakkaa'amuu ni danda'ama jechuudha. Assumption of cardinal utility theory. The first one is
rationality of the consumer. It means that consumer objective is utility maximization. Cardinality means utility is measurable, constant marginal utility of money, the satisfaction that we can derive from the money for a given period of time, it is constant. But there are two ideas on the constant marginal utility, on the marginal utility of money. Some economists assume that the marginal utility is increasing, and other economists assume that the utility that we can get from the money is decreasing. So there is two ideas. In order to overcome these two conflicting ideas for a given period of time, economists assume that the utility of the money is constant. The fourth assumption, diminishing marginal utility. Diminishing marginal utility means that as we consume or as we use more and more units of the product, the satisfaction or pleasure that we can derive from consuming that product is continuously declining. This is what we mean the marginal utility. Total utility means the total basket of the goods that we can consume, as maybe X1, X2, and so on. This is the total utility. Cardinal utility kun yaadulee kanarratti qabxii kanarratti hundaa jechuudha. Inni tokkoffaa maal? Rationality. Rationality jechuun kaayyoon konsumerii tokko maal gammachuusaa dabaluu yookaan baay'isuudha. Cardinality jechuun immoo utility maal ni lakkaa'ama, lakkaa'uun danda'ama jechuudha. Constant marginal utility. Utility nuti qarshii irraa argannu dhaabbataadha yeroodhaaf. Yaadota lamatu jira. Yaada walitti bu'u lamatu jira. Economistoonni tokko maal jedhu marginal utility nuti manii irraa argannu yookaan qarshii irraa argannu ol ka'aa jedhu. Economistoonni kun immoo lakki gadi bu'aa jedhu jechuudha. Yaada walitti bu'aa lamatu jira. Kanaaf yeroo af maal jedhanii bira darbanii constant jedhanii bira darbanii jechuudha. Diminishing marginal utility jechuun immoo product tokko yeroo dheeraaf yoo itti fayyadamaa deemnu gammachuun nuti product sanarraa argannu gadi kufaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf huccuu wal fakkaataa torbee tokko guutuu yeroo uffattan gammachuun isin irraa argattan maal ta'a gadi bu'anii guyyaa tokkoffaa meebii isinitti tola, guyyaa lammaffaa isinitti tola, guyyaa sadi, guyyaa afuraffaa, shanaffaa yoo ta'u huccuun sun gammachuun inni isinii kennu gadi bu'aa deema fakkeenyaaf jechuudha. Diminishing marginal utility jechuun isa kana fakkeenyaaf. Total utility yoo jennu immoo ida'ama productii nuti fayyadamnu, productii gosa adda addaa fayyadamuu dandeenya. Isaan yoo walitti hidhaan immoo maal arganna? Total utility arganna. Let me see the hypothetical example. The quantity is given here, total utility is here. So by using the above formula, we can fill the last column. To get the marginal utility, yes, initially there is no missing. Marginal utility is missing here because didn't have, yes, the product, so there is no any satisfaction that we can get. To get 10, first you should have to what? Take as 10 as total utility 2 and 0 as total utility 1. Therefore 10 minus 0 over 1 minus 0. 10. 18 minus 10 over 2 minus 1, 8. 24 minus 18 over 3 minus 6. 28 minus 24. 4 minus 3 is 4. 30 minus 24, 28 over 5 minus 4 is 2. 30 minus 30 means 0. 28 minus 30 means negative 2. So, jalqabarratti kolomanii kanaa fi kanatti isinii kennama. Kana barbaade isinii jechuu danda'a. Formulaan kennuuti isitti fayyadamtaniit kolomanii kana guutuu jechuudha. Kanaaf formulaa kanatti yeroo fayyadan jalqaba product homtuun jiru, satisfaction keenya homtuun jiru, additional nuti gammachuu argannes homtuun jiru jechuudha. Teenii kana argachuudhaaf 10 irraa maal irristu 0 irristu over jettanii immoo
tokko risu 0 jettu 10 ta'a 18 irraa 10 8 ta'a 24 irraa 8 6 ta'a 28 irraa 4 ta'a 30 irraa 28 2 ta'a 30 risu 30 0 ta'a 28 irraa 30 irratti immoo maal ta'a negative 2 ta'a jechuudha. So to draw the graph of total utility and the marginal utility, put the total utility on the vertical axis and quantity on the horizontal axis, then draw the graph. In similar fashion, put the marginal utility on the vertical axis and the quantity on the horizontal axis, then you can get the marginal utility curve just like this one. Let's see the relationship. Karam maal gootu graphic kana kaafachuudhaaf total utility keessa vertical irra kaawwattu quantity kana immoo is keessu horizontal irra yoo keessanii graphic kana fakkaatu argattu jechuudha. Akkasuma marginal utility immoo kaasuudhaaf marginal utility asirra keessu vertical kana irra keessu quantity keessan immoo isa keessu horizontal irra keessu yeroo san isa kana argachuu dandeessu jechuudha. Curve kana fakkaatu argattu. Let's see their relationship. When total utility is increasing, the marginal utility is positive. Total utility is increasing here. Then the marginal utility is decreasing, but it is positive. When total utility is maximum, when it reaches the top, the marginal utility is what? 0. When total utility is decreasing, marginal utility is negative. Total utility starts to decline, then the marginal utility is what? It is negative. So for today it is enough. We will continue next time. Thank you.